كيف حالك مولود? Is everything okay at home? أنا بخير وكل شيء بخير في المنزل ولكن بعد there's always but هناك مشكل. There are some problems. مشكلة problem. So I've got some problems at home. So that's why I could not come last time. I had to postpone it. Did you hear me? Yes? Hello? Yes, yeah. Yes. So I think we're going to start and maybe Elizabeth will join us very soon. Okay, so first of all, I would love to make sure that you can see my screen. ممتاز؟ ممتاز. فمرحبا تشيكو، مرحبا سونيا. اوكي، انا اشتقت اليكم كثيرا. اشتقت اليكم كثيرا. very much كثيرا. اشتقت الى إليزابيث واليك تشيكو واشتقت أيضا إليك سونيا. And I mean that. نعم. اشتقت إليك مولود. شكرا. شكرا كثيرا. Thank you very much. شكرا كثيرا. Okay. So مرحبا سونيا. في الصباح يمكن أن نقول صباح الخير. This is just repeating the different ways of greeting people in Arabic. في الصباح, in the morning, في الصباح نقول صباح الخير. وفي المساء نقول ماذا نقول في المساء؟ ماذا نقول؟ مساء الخير. Remember, ماذا means what? It's question word. So, ماذا نقول? What do we say? ماذا نقول في المساء? In the evening. مساء الخير. Or generally, we just say السلام عليكم. This is very common and it's general. You can use it in the morning, in the evening, في الصباح, في المساء. لا مشكل. لا مشكل. No problem. لا مشكل. Okay. So, اليوم عندنا درس 3. مرحبا في الدرس 3. Welcome to lesson number 3. مرحبا. Okay, but before we start, I would love you to look at this picture. Okay, and I have a question so ماذا ترى في الصورة؟ ماذا ترى في الصورة? I just want to see if you can recognize or anything in Arabic. You know some of them in Arabic, but let's just see. عصفور. نعم عصفور. منزل. ومنزل. هذا منزل صغير. سونيا. هل هو منزل صغير؟ هل هو منزل صغير؟ منزل كبير. كبير. ممتاز. It's a big house. منزل كبير. Okay. Do you recognize any other things? I know we've learned the word for tree, but I can't think of it now. I know, okay. Me too. حسن. Okay. رقم واحد. هذه نخلة. A palm tree. نخلة.
Yeah. هنا في المغرب here in Morocco هنا في المغرب يوجد كثير من النخل. كثير من النخل. We have a lot of trees, palm trees here in Morocco. نخل كثير في المغرب. ورقم اثنان number 2 رقم 2 هذا منزل كبير جدا. So we can say house, but probably it's like castle. So in Arabic, castle, we can say قصر. قصر. It's almost the same. قصر, castle, قصر. Okay. هذا قصر كبير جدا. ورقم 3, and this is what you're asking about, Sonia. رقم 3 هذه شجرة. نعم، وهذه شجرة. ورقم 4 شمس. Is it the river? No, number 4. Number 4. Okay, now I'm seeing the number. Yes, number 4. شمس. في المغرب, in Morocco, في المغرب, الشمس حارة. It's very hot. The sun is hot. في المغرب. ولكن في بوزمان الشمس ليست حارة. صحيح؟ Is that true? نعم. Okay. و5 طيور عصافير. We can say طيور or we can also say عصافير. And طيور means birds. عصافير means birds. Right? عصافير, this is the plural of عصفور. واحد عصفور. But if we talk about plural, we're going to say عصافير. عصفور, عصافير. So the same thing for طيور is the plural of طير. So the difference between طيور and عصافير, in singular we say طير, عصفور. The difference is عصفور is small bird. But when we say طير, it can be an eagle, it can be any flying animal. طير. Like the eagles, like falcons, like doves, pigeons. Okay, so طير, the plural is طيور. It's more inclusive. But when you say عصفور, it's just small birds. I don't know if you have this in English. Not really. So wait, if you say طيور, can that mean small birds and big birds, or just big birds? All, like small birds, big, everything that flies, but not insects. Okay. Okay. ورقم 6. رقم 6 هذا نهر, which means a river. في بوزمان يوجد نهر ماديسون. نعم. ونهر ماديسون ونهر Gallatin ونهر, I don't remember the name. Jefferson. There were 2 main rivers, the Madison River and there is another one. I don't remember. Not the Gallatin? Okay, famous rivers in Bozeman or in the region of the Bozeman, there are Madison and there is another one. I think the Gallatin. You might be thinking of the Yellowstone. I mean, that's not in Bozeman. Yes. Near Bozeman. Yeah, yes. There's the
the Madison, the Yellowstone. Oh, Yellowstone. The Yes. Gallatin. Yellowstone. Yes. Yes. Yellowstone. So في بوزمان يوجد نهر ماديسون ونهر يلوستون. نعم. ورقم 8 هذا جبل. لا. رقم we missed number 7. رقم 8 هذا جبل. Number 8. جبل which means a mountain. I don't remember the high speaking man's name. What was 7 supposed to be? أي مرحبا إليزابيث. مرحبا. مرحبا كيف حالك إليزابيث؟ مرحبا. بخير شكرا. وأنت؟ أنا أيضا بخير ولكن تشيكو وسونيا متوترة. سونيا متوترة. She's stressed. نعم. أنا أيضا. That's because of the election, right? Yes, it's really hard. Okay. Mm-hmm. So I see the 7 on like a window or something. What Yes, was? it's a window, but I think I missed that. So Okay. Window in Arabic it's called nafida. 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 Okay. Nafida. So just to let you or to put you in the picture, Elizabeth. No. So we're looking at the picture we have here, and there are different elements, and we try to learn them in Arabic. So this is on purpose. We're getting prepared for the following activity. So I want you to like number 1 in Arabic. This is a palm tree. In Arabic, nakhla. رقم 2 منزل كبير, and it can be castle, and castle in Arabic is almost the same. قصر. It's almost like castle. ورقم 3 number 3 شجرة, which is tree. شجرة. ورقم 4 هي شمس, which is the sun. ورقم 5 عصفور, but here we have like 3, which is plural, so we move to عصافير. And also you can see the word طيور. It's also synonym for birds, except like طيور, this is more inclusive. It includes like big birds and small birds, but when we say عصفور, it's just for small birds. Okay, رقم 6 نهر, river. نهر. في بوزمان يوجد نهر ماديسون ونهر يلوستون. نهر, river. ورقم 7 which is window, نافذة. نعم. اوكي. وراء سونيا نافذة وراء سونيا. وراء means behind. وراء. Okay. وراء سونيا نافذة. There is a window behind Sonia. النافذة, the window. نافذة وراء سونيا. Okay. و8 number 8 هو جبل. which means a mountain. ورقم 9 sky. سماء. لون السماء أزرق. نعم إليزابيث؟ نعم. ممتاز. So you're ready for the next activity. جاهزون. Okay. جاهزون.
Sure. Oh, I just want to add a comment. أنا أحب الطبيعة. أنا أحب الطبيعة. طبيعة هي nature. طبيعة هي nature. وأنا أحب الطبيعة. طبيعة. الطبيعة في بوزمان جميلة جدا. والطبيعة في يلوستون جميلة جدا. نعم. في المغرب in Morocco الطبيعة جميلة أيضا. طبيعة which is nature. Okay, so أنتم جاهزون. نعم. نعم. Okay. Now here I have two pictures. They look similar, but there are some differences. Okay. جد الاختلاف. Find the difference. Find. جد. Find. جد. الاختلاف. Find the difference. جد الاختلاف. So in these two pictures, there are some differences. Try to find them. And you tell me what are these things in Arabic. Oh, in Arabic. نعم. I need a cheat sheet, Maloud. I didn't write anything down. I mean, I have a notebook, but there's no. Go ahead. Itnan Asafir. نعم. Okay. نعم. تشيكو في صورة which is picture. في صورة واحد 3 عصافير. نعم. نعم. وفي صورة 2 عصافير. ممتاز. نعم. ممتاز. There's one point. في سورة واحد 2 نخلة. ممتاز. نعم سونيا. في سورة واحد نخلة. ممتاز. وفي سورة 2 2 نخلة. ممتاز سونيا. ممتاز سونيا. It's much ممتاز. harder than I wanted that to be. جدا. So you have found two differences so far. Okay, how about to make the difference between the two pictures when speaking? One is on the right, one is on the left. Okay, one picture on the right, one picture on the left. So right, yamin, right, yamin. Left, yasar. Okay, now I can say this. في الصورة في يمين، في الصورة في اليمين 2 نخلة. وفي صورة في يسار 1 نخلة. So this يمين يسار will just help you talk about the two pictures. في الصورة يمين 3 عصافير. وفي الصورة في اليسار 2 عصافير. And remember, to make this two things, we just add the sound an at the end, like ولدان, بنتان, عصفور, عصفوران. في الصورة في اليسار عصفوران, 2
birds, or you simply you can say Mm. اثنان Okay. عصفور. No. عصفوران. نعم عصفور. Did you label the dirt pile or rocks that are on Yasar Asura? This like Charlie Brown like rocks or Oh, I didn't mention that. it's a word for it. Can we call them rocks? Okay, in Arabic, حجر. 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 Hagar. حجر. حجر. But it's not ha, but it becomes ha. حجر. So I didn't. I missed that. I'm sorry. حجر. And is it plural? Haja? What's that? حجر. Is Rock. Haja Yes, rock. Rocks. حجر. Plural. Okay. في أسورة يسار نعم. اللي حجر نعم. ولكن no but نعم. 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 اللي أسورة يمين ليس حجر. نعم. لا يوجد حجر. There is no. لا يوجد. لا يوجد. There is no. So or simply you say لا حجر. لا حجر. لا حجر. لا حجر. لا حجر في الصورة على اليمين. لا حجر. نعم. ممتازة سونيا. ممتازة إليزابيث. في سورة اليمين نعم. ثلاثة I have to start over. في سورة اليمين أربعة نافذة وفي سورة اليسار ثلاثة نافذة. ممتاز. ممتاز. So do we always add that N if it's plural? That's for two. Only for two things. Only for two. Only for Only two. for Okay. two things. I missed. Okay. You add N, but the plural it changes. There are changes. It depends on the gender of the thing we're talking about. Like for example, if you look at the picture on the right, في صورة على اليمين ثلاثة, instead of saying شجر, شجرة, which is tree, ثلاثة أشجار, ثلاثة أشجار, and this is the plural of شجرة. But if you look at the picture, في الصورة على اليسار شجرتان فقط. شجرتان فقط. شجرتان. There are So only there's one word for one and one word for two, and then one word for anything more than two. Yes. So we have plural, singular, and two things, and the plural. Okay. With plural, there is no. The rule is kind of. We're not going to say complicated, but at this stage it looks complicated because it depends on the gender, and also there are exceptions. Maybe we can talk about this in. Yeah. We can talk about this when it's not election day. 900, yeah. Okay, so هناك اختلاف واحد. One more difference. اختلاف واحد. Okay, I have question. عندي سؤال. When you want to ask about the number of things, what question word do we use? كم. ممتاز. Okay. Here's my question. هذا سؤال. كم نافذة في المنزل؟ كم نافذة في هذا المنزل؟ نافذة means window. ممتاز. Okay. سؤال. كم نافذة في المنزل؟ 4.
ممتاز. 4 في الصورة في اليمين 4 نوافذ. 4 نافذة 4 نوافذ. اوكي. في الصورة على اليسار في الصورة في اليسار كم نافذة؟ 3. 3. ممتاز. There are only 3. 3 فقط. Disagree. Okay. I Yes. think there's 4 windows, but only 3 are lit or have light coming out. Oh yeah, so this is just a difference. Okay. It's just the difference. Okay. ممتاز. Okay, that was just a funny activity we have. And okay. Okay. البارحة ذهبت إلى السوق. أنا البارحة ذهبت إلى السوق. في الصورة سوق. في الصورة سوق. سوق means market. أنا البارحة. البارحة means yesterday. البارحة yesterday. اليوم today. البارحة yesterday. اليوم today. أنا البارحة ذهبت إلى السوق. ممتاز. وفي السوق اشتريت I bought اشتريت ما هذه اشتريت سونيا ما هذه اوكي اشتريت خضر. نعم. اوكي. البارحة ذهبت إلى السوق واشتريت خضر وفواكه. نعم. واشتريت أيضا ملابس. نعم. اشتريت أيضا ملابس. حولة. نعم. On behalf of Nolan, حولة. حلوى. حلوى. لا حلوى. لا حلوى اليوم. لا حلوى. ما فيش. أوكي. عندي سؤال. هل ذهبت إلى السوق البارحة؟ When I say هل, this is a question word. It's like did you? What? Did you? Okay. هل ذهبت إلى السوق البارحة؟ سونيا. هل ذهبت إلى السوق البارحة؟ لا. لا. No. وأنت إليزابيث؟ وأنت؟ البارحة. نعم. نعم. استراحة. No, my question is I bought. اشتريت. ممتاز. حولة. حلوى. كثير. أوه كثير من الحلوى. اشتريت خضار. نعم. ممتاز. اوكي. وتشيكو هل ذهبت إلى السوق البارحة؟ لا. وهل ذهبت إلى السوق نهاية الأسبوع؟ نهاية الأسبوع means the weekend. نهاية means the end. This is the article. The أسبوع which is week. أسبوع. نهاية الأسبوع the weekend. Okay? Sure. It seems like you have question. لا? لا? Okay. So the question, because you said yesterday you didn't go to the market. So my second question,
هل سونيا هل ذهبت إلى السوق نهاية الأسبوع in the weekend؟ نعم اشتريت خضار وفواكه السوق نهاية الأسبوع. ممتاز. اشتريت خضر وفواكه في السوق نهاية الأسبوع. That was perfect sentence. I bought vegetables and fruit in this market in the weekend or last weekend. So that's good. وأنتِ تشيكو؟ نعم. If I were to want to talk about a specific weekend, like for example, if I went to the market not this last weekend but the weekend before. Okay. Is there a way to distinguish? Yes, we can. There are other words that we can use to describe these things. Like the previous weekend, you can add the word ماضي. في نهاية الأسبوع الماضي. ماضي means last weekend. Like if you want to say before last weekend, so we need the word before, and that's in Arabic قبل. So it will be ذهبت إلى السوق قبل نهاية الأسبوع الماضي. So قبل means before, ماضي means last, before last weekend, it's become قبل or نهاية الأسبوع قبل الماضي. قبل الماضي. قبل before ماضي last. Okay? Okay, شكرا. Okay. أنا اشتريت خضر وفواكه وملابس واشتريت أيضا I also bought اشتريت أيضا هدية. You know هدية. ممتاز. هذه الهدية okay. اشتريت ثلاثة هدايا. هدية هدايا. So you see how the word changes from singular to plural. It's not like in English it's kind of easy sometimes, not always. We just add an s. This is the regular rule, but also there are like irregular nouns like mouse, mice, like food, feet. Sometimes you don't know the exact rule, but like with practice you learn them by heart. Okay, أنا في السوق اشتريت ثلاثة هدايا. واحد اشتريت فانوس واشتريت أيضا حقيبة جلدية. In English it can be purse or a leather bag. حقيبة جلدية. واشتريت أيضا مشط. a comb. مشط. Okay, and all of them look like they are artisanal. Okay, أنا عندي سؤال. من يريد الفانوس؟ واحد لإليزابيث، واحد لسونيا، واحد لتشيكو. السؤال من يريد الفانوس؟ That's virtual lantern. It's not real. Who did you give the present to? Is that what you're saying? The fanus نعم. to? من, remember the question word من. It's who? Who? Yes. من يريد الفانوس? Who wants the lantern? من يريد الفانوس؟ أنا أريد. نعم. ومن يريد؟ وأنت سونيا ماذا تريدين؟
أنا أريد حقيبة جلدية. وأنت تشيكو؟ أنا أريد مشط. الموست. ممتاز. مشط. أوكي. عندي سؤال. هل عندك مشط في البيت؟ هل عندك مشط في البيت؟ هل عندك مشط في البيت؟ إليزابيث، هل عندك مشط في البيت؟ So remember, هل, this is to start question. Like, do you or did you? It depends on the time. So, In Anna, English, we make difference, like with present or past, do you or did you, but in Arabic, we always use هل. هل عندك مشط في البيت؟ so Anna indahu, right? I have. أنا Anna indahu. عندي. Indi. أنا عندي. Ah, indahu. عنده, he has. Yeah. أنا عندي مشط في البيت. ممتاز. وما لونه؟ ما لونه؟ ما لونه؟ لونه is when we say لون. What is لون? أسود، أبيض، أحمر، أخضر، أزرق. لون. Color? ممتاز ممتاز. أوكي. ما لونه؟ ما لونه؟ ما لونه؟ أنت إليزابيث عندك مشط في البيت. نعم؟ ما لونه؟ ما لونه؟ المشط. Colors at home? نعم. You're saying you're following up with the, do you have a comb at home? Yes, I do. What color is your comb? نعم. Okay. I have mine. How do you say my? Okay, you simply can say عندي مشط أزرق. عندي مشط أصفر. أنا مشط أسود. أسود. ممتاز. وأنت تشيكو، هل عندك حقيبة في البيت؟ I'm sorry, I lost the screen. I don't know what happened. Oh, okay, sorry. Can you say that again? أوكي. نعم. تشيكو، هل عندك حقيبة جلدية في البيت؟ أنا عندي حقيبة جلدية في البيت. ما لونها؟ ما لونها؟ أسود. أسود. أنا أحب اللون الأسود. I like black colors. نعم. وأنت سونيا، هل عندك في البيت فانوس؟ نعم أنا عندي فانوس في البيت. نعم. فانوس أزرق. أزرق. ممتاز ممتاز. Okay, now I'm going to show you like different things that we saw before, and then I would love you to make questions and you ask each other about the things that you have at home, or what is their color. Okay. نعم. نعم. So all of these things we saw them before, and I just want to see if you still remember them. So هذا كتاب ممتاز. وهذا دفتر ممتاز ممتاز. Okay. وهذا كرسي ممتاز. وهذه جوارب ممتاز. وهذا قلم
ممتاز. قلم أزرق. قلم أزرق. وهذه pillow. Pillow. وسادة. وسادة. I still remember Sonia's pillow. we said that Sonia جميلة جدا. وهذه نعم وهذه حقيبة. ثم عندنا هنا قبعة. ممتاز. قبعة. وهذه okay Elizabeth she knows this for sure for حلوى ممتاز. حلوى. وهذه وردة. تفاحة. نعم. تفاحة. وهذه Starts with K. كرة. ممتاز. كرة. وهذه دمية. وهذه دراجة. نعم. نعم. وهذه سيارة. Okay, now we have lots of or different things. So let's try to ask each other, and we use this constructions. Like, do you have this at home, and what color is it? Okay, I will start with Sonia. Sonia, هل عندك سيارة في البيت؟ نعم أنا عندي سيارة. وما لونها؟ Next year, Helen. أنا عندي سيارة أزرق في البيت. ممتاز. سونيا ممكن is it possible ممكن سؤال لتشيكو أو لإليزابيث؟ ممكن؟ نعم ممكن. إليزابيث هل عندك كتاب في البيت؟ نعم. كتاب. sorry. نعم. أنا عندي كتاب في البيت. ما لونها؟ كتاب أزرق وأسود وأبيض وأحمر. All of them. So is all colors. كل ألوان. نعم. all colors. كل الألوان. Is kitab masculine or feminine? Okay, kitab is masculine. So okay, so I would say ma launaho, right? ممتاز. Okay. ممتاز. إليزابيث ممكن سؤال لتشيكو؟ ممكن؟ هل عندك حلوى في البيت؟ نعم. الكثير. No. أنا عندي حلوى بني البيت. هذه شوكولاتة. نعم. تشيكو ممكن سؤال لسونيا؟ ممكن؟ Okay. سونيا هل عندك دفتر في البيت؟ نعم أنا عندي دفتر في البيت. دفتران في البيت. Two? دفتران. So then if it's does that change if it's plural? The ma lanoho. Oh,
So yes, it Color changes. R. So the how do we call it? This is an object pronoun. How do we call that? No, it's possessive pronoun. This is possessive pronoun, like its color. So the same in English, it's become its color, their color. Okay, so the same thing in Arabic, it changes. So yes, it becomes ma lawnuha. And ha here, it's not about, so you're asking about the plural, right? Like I have 3 cars. عندي What colors? ثلاثة What colors? سيارات. So you're going to say if it's feminine or if it's feminine, so you will just say ما لونها. Okay. But if it's masculine, it changes and you will say ما لونهم. هم. Okay. ما لونهم. And so is diftar masculine or feminine? The diftar is masculine. So it'd be mal launohum. And here, because she spoke about 2 things, so it will change into huma. ما لونهما. Ma launohuma. So yeah, so probably in future sessions we will talk about this. Yeah, that's will happen. It will happen. Okay. Okay. Is it diftar is 1 notebook, diftaran is 2, and diftara is many? And دفاتر, so 1 دفتر, واحد دفتر, 2 دفتران, 3 it becomes دفاتر. 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 That means plural. Like عصفور, 2 عصفوران, but the plural عصافير. Like the teachers, أستاذ, أستاذان, 3 أساتذة, أساتذة. Like, is there any consistency with like nouns that end in A? You know, is there like consistency when you pluralize like sayara and daraja? Is there consistency in how you do? Yeah, so like daraja, this is feminine, and sayara is feminine. So daraja, darajatan, darajat, sayara, sayaratan, sayarat. Like a teacher if she is female, ustadha, ustadhatan, ustadhatun. But if it's plural, if it's masculine, ustadh, ustadhan, asatida. So there are some rules, and most of rules are related to the word, whether it is masculine or feminine. Yes. So that means you have to know whether the word is feminine or masculine at the beginning, and then you can apply the rule. So probably we can do this we can talk about the plural later. Yes, we can do this. And yes, Sonia, Chico. Do words that end in A, are they typically feminine or not necessarily? At the end, yes, most of them. As you can see, like sayara, feminine, daraja, feminine, haqiba, feminine, warda, feminine, wisada, feminine, qalam, masculine, tufaha, feminine, halwa, feminine, dumya, feminine. Yes, this helps. Okay. That does help. It helps. Yeah. Yes. Okay, so now I want to share with you some cultural issues. Okay? So I want to present to you the mosque. Hassan II Mosque is one of the greatest monuments in Morocco and one of the most popular architecture building in Morocco. And it is named after the previous king. Now the current one is Muhammad VI, but his father was called Hassan II. And so this mosque
was named after him for his legacy.